So today we celebrate Thanksgiving. Hoy celebramos el Día de Acción de Gracias. So who are we thanking? ¿A quién damos gracias? We're thanking God. Damos gracias a Dios. And we're thanking Him for our country and for our freedom. Damos gracias a Dios por nuestro país y por nuestra libertad. And we thank Him for all the blessings in our life. Y damos gracias también por todas las bendiciones que hemos recibido en nuestras vidas. Now, if I was president, Si yo fuera el presidente, I would probably change the name to Thanksgiving to God. yo cambiaría el Día de Acción de Gracias de decir Acción de Gracias a Dios Just to annoy the ACLU. para poner un poquito de controversia como lo tienen ahora. And just so you Spanish know what the ACLU means. Y para lo que si los de español o de habla española saben de qué quiere decir, It's the anti-Christian liars and unbelievers. son los ateos y los que no creen. Sometimes people think it's controversial to be thanking God. A veces la gente piensa que hay controversia o que es controversial cuando se le da gracias a Dios. Now, our gospel shows the Blessed Mother El Evangelio nos enseña a nuestra Madre Santísima coming to visit the mother of John the Baptist. que viene a visitar a la mamá de Juan el Bautista. And it is, in a sense, a powerful pro-life witness. Y es una esencia muy grande de ser testigo, Because Mary processes to visit her and she brings Jesus. porque María vino a visitarla a ella para poder traerle a Jesús. And John the Baptist is so full of zeal Y Juan el Bautista está lleno del Espíritu. he's not going to wait for himself or Jesus to be born. Él no va a esperar hasta que Jesús nazca. He's going to jump up and down in his mother's womb to proclaim that Jesus is there. Él va a saltar de gozo en el seno de su madre para dar a saber que Jesús está aquí. So you got to love John the Baptist. Tenemos que amar a Juan el Bautista. He was on the job even in the womb. Estaba haciendo su trabajo aún desde que estaba en el seno de su madre. And he became our most significant biblical witness to the life of the child. Y él pasó a ser el más grande testigo de presentarnos a Jesús. When people ask you where is it in the Bible that the child in the womb has a soul and a relationship with God, you show them this passage. Cuando alguien te pregunte que dónde dice en la Biblia que un bebé ya está vivo desde que está en el seno de su mamá, enséñenle este pasaje. Now, one of the beautiful things of this passage Una de las bellezas que habla este pasaje is the prayer of Mary, es la oración a María, which starts out with, "My soul proclaims the greatness of the Lord." que comienza diciendo, mi alma proclama la grandeza del Señor. And as you read on, Y mientras continuamos leyendo, it reveals the beautiful humility of her immaculate heart. nos damos cuenta que su corazón es inmaculado And her thanksgiving to God. y ella da gracias y es agradecida con Dios. Now, Thanksgiving is a great holiday. Acción de gracias es una maravilla. It sort of prepares the way for Christmas. Nos prepara para la Navidad. Now, when I was a kid, Cuando yo era un niño, I always looked forward to Thanksgiving yo siempre esperaba el Día de Acción de Gracias, because that's when my cousins would come visit.
porque era cuando mis primos venían a visitarme. And because they weren't old enough to drive yet, they would bring my aunts and uncles. Y como ellos no podían manejar todavía, pues traían a los tías y a los tíos. And we used to watch on TV Y nosotros mirábamos por la televisión o en la televisión the original King Kong in black and white, como llegó al comienzo, que era todavía en blanco y negro, and the March of the Wooden Soldiers in black and white. y la marcha de los soldados que todavía se miraban en ese tiempo también en blanco y negro. Actually, everything was black and white because we didn't have a color TV yet. De hecho, todo era blanco y negro porque la televisión a colores no existía aún. And I have wonderful memories of everyone being together and wonderful food. Y yo tengo unos recuerdos muy bellos porque todos comíamos una comida muy rica, muy sabrosa. Now, the word Eucharist La palabra Eucaristía comes from the Greek noun which means thanksgiving. viene del griego y quiere decir acción de gracias. And Jesus gave thanks to the Father at the first Mass. Jesús dio gracias al Padre en la primera misa. And we do that at every Mass. Y nosotros eso es lo que hacemos en cada una de las misas que celebramos. Now, the first Thanksgiving Ahora, el primer acción de gracias has some interesting stories. tiene algunas historias muy interesantes. The Pilgrims were heading for Manhattan, but they got blown off course. Los peregrinos que llegaron por acá, que no pertenecían acá, And they wound up at this mysterious island. y llegaron a esta isla misteriosa. There was nobody there, No había nadie ahí, but there were the houses for the Indians, pero estaban las casas de los indios which they were able to stay in. que lograron o pudieron quedarse en ellas. There was corn there, Había maíz ahí, freshwater spring, una agua fresca que salía del manantial, but where were the Indians? pero ¿dónde estaban los indios? So they figured they'd keep the place warm in the meantime until they came back. Ellos mantenían la casa calientita mientras ellos regresaban. Now, unfortunately for them, Desafortunadamente para ellos, the winter was rather harsh, el invierno estaba dando muy duro and they lost quite a few people. y se murieron algunas personas. Later on, Más tarde, this Indian shows up, los indios aparecieron. and his name is Squanto. Su nombre era Cuanto And he's a Catholic who speaks English. y era un católico que hablaba inglés. What are the odds? Igual que nosotros. So they must have been praying for a translator so they could deal with the Indians. Tal vez tenían alguien que les estaba traduciendo para que puedan entender los indios. Now, Squanto has an interesting story. Cuanto tiene una historia muy interesante. He was kidnapped by Thomas Hunt. Él fue secuestrado por Thomas Hunt, An Englishman who would come and get people to be slaves. en inglés quiere decir que los traían y los hacían esclavos. Now, two blessings came out of this evil. Dos bendiciones llegaron de esta maldad. The first thing is, La primera es, he wasn't there when the virus came and wiped out his whole tribe. ellos no estaban allí cuando llegó la tormenta y llegaron y se llevó todo. And similar to St. Patrick, who was also kidnapped into slavery, Similar a San Patricio, que también estuvo en tiempo de esclavitud, it was a roundabout way of leading him to Christ. que
que fue el que estaba anunciando y llevando hacia Cristo. So when the Englishmen went to sell them in Spain, Cuando los indios llegaron de España, there were some sneaky monks there. había algunas cosas ahí raras. And they would come and buy the slaves so they could educate them and evangelize them. Y ellos comenzaron a hablarles a los indios y a evangelizarlos. So Squanto got bought by the Spanish monks. ¿Cuánto fue otra vez secuestrado por los hispanos, los españoles? Eventually he was baptized and became a Catholic. Afortunadamente se bautizó y pasó a ser católico. So this is why you Spanish need to be here on Thanksgiving. Por eso es que estamos nosotros los hispanos aquí por el Día de Acción de Gracias. Now you see the Spanish connection. Con esa misma conexión. So eventually he made his way back to the United States. Eventualmente él pudo regresar otra vez a Estados Unidos. And was sad to find out all his people had died. Y vio que ya toda su gente había muerto. But he was able to talk to the pilgrims. Pero él pudo hablarles a los peregrinos. And he was the translator for the Indians and the pilgrims. Y él era el que les traducía a los indios lo que decían los peregrinos. And he became the maitre d' for the first Thanksgiving. Y él fue el que pudo traerlos juntos para que pudieran dar gracias. Now, you won't find this in history books. This is history according to Father Burke here. Ustedes no van a encontrar esto en la historia. Esta es la historia que está narrando el Padre Herrera. So they had deer and turkey to eat, Tenían venado y guajolote para comer, and corn, y maíz. and they exchanged information on hunting and fishing. Y hicieron intercambio de comida, de cómo enseñarlos a cazar. And a good time was had by all. Y la buena noticia es que pudieron compartir. So I hope you have a good time today with your family. Y yo espero que todos ustedes pasen un buen tiempo con sus familias. I bought a chocolate pecan pie. Yo traje un pie de chocolate. So that was my job to get the pie. Ese fue mi trabajo para hacer yo, para compartir. And my sister's taking care of cooking the turkey and the mashed potatoes. Y mi hermana, ella se encargó de preparar el guajolote y la papa majada, o la mashed potato. El mashed potatoes. And it's a good thing. Y es una buena cosa. Because if she was in charge of the pie and I was in charge of cooking the turkey, it would be a disaster. Porque si yo me hubiera encargado del pavo y de lo demás, y ella del pie, hubiera sido un desastre. So as we gather today with our Lord in the Eucharist, Así es de que hoy todos alrededor y juntos en la Eucaristía, we remember the word Eucharist means thanksgiving. recordemos que la palabra Eucaristía quiere decir acción de gracias. So when you come to Mass on Thanksgiving, Cuando vengan a la misa en acción de gracias, before you go home to eat the turkey, antes de que se vayan a casa y a comer el guajolote, you combine and celebrate the heavenly thanksgiving with the earthly one. Combinamos la celebración de acción de gracias con la acción de gracias del cielo.